പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, எனக்கு மலையாளம் வரையில்ல, என் மாதృభాష தெலுங்கானா. அதுக்கு தான் நான் இங்கிலீஷில் சம்சாரிக்கிறேன். காம்ரேட் ராஜீவ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். எல்லாருக்கும் லால் சலாம், இன்கிலாப் ஜிந்தாபாத். It's very important to come to Thrissur, which is one of the most important religious and cultural centers in Kerala. And we are having our this massive rally at the conclusion of the 22nd State Conference in the same grounds where the religious cultural Puram is held every year in Thrissur. Now, while the whole world comes to the Puram here to participate on the basis of their own understanding in the religious and cultural and intellectual activities, today lakhs of people have come here for the political Puram, that is the CPIM State Conference. And this political Puram is the revolutionary pilgrimage of every human being in our country, in Kerala, who wants to overthrow exploitation and establish a society free from exploitation, that is a socialist society. This is the political pilgrimage of such people, the revolutionary pilgrimage for that. And to this Puram, my red salute and my revolutionary greetings to all of you. സഖാക്കളെ, കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ചാണ് CPIMന്റെ 22ാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഈ റാലി നടക്കുന്നത്. ഈ ബഹുജന റാലി നടക്കുന്നതും പൊതുയോഗം നടക്കുന്നതുമായ ഈ മൈതാനം എല്ലാ വർഷവും പൂരം നടക്കുന്ന മൈതാനമാണ്. സാംസ്കാരികവും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള മതപരവുമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഈ മൈതാനത്ത് ഇന്ന് ഈ ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ്. അത് CPIMന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാണ്. ഇവിടെ ഒത്തുചേരുന്ന ആളുകൾ മതപരമായിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പൂരത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വിപ്ലവകരമായ തീർത്ഥാടനം, മനുഷ്യനെ വിമോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായ ചൂഷണരഹിതമായ സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിപ്ലവകരമായ തീർത്ഥാടനത്തിലാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയ പൂരത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ജനലക്ഷങ്ങളെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു, ലാൽ സലാം അർപ്പിക്കുന്നു. The Kerala unit of the CPIM and the Kerala people who have supported the CPIM, continue to support the CPIM, are an important contingent of the revolutionary forces in our country. All of us who are seeking to transform our country into a socialist, non-exploitative society. At the beginning of this conference, the flames have reached Thrissur from 577 places, from where there were martyrs in this revolutionary cause who laid down their lives in the struggle of the communists for a social change and for an exploitation-free society. The sacrifice of these martyrs, the contribution made by countless other communists in selfless manner, that is the foundation on the basis of which today, lakhs of people today are behind this red flag, seeing this as the flag of emancipation and the flag for progress and the flag of the future. Today, when we pay our salute and homage to our martyrs, to our heroes of the past who built this movement, we are conscious of the responsibility we have in this generation to carry forward those traditions to their logical culmination. This 22nd State Conference of the CPIM in Kerala is in the run-up to the 22nd All India Party Congress to be held in the month of April in the city of Hyderabad. That Congress will give the call today in our country to defeat these policies that are heaping exploitation on our people and misery, and for moving towards creating a better society in India. We today want to save India as we know of it in our Republican Constitution in order to change India for the better. Saving India and changing India for the better, that is the basis on which the CPIM will work
to build the people's struggles in unity to achieving this purpose. സഖാക്കളെ, കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഘടകമാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ, കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയെ ഏറ്റവും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ, ചൂഷണ വിമുക്തമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തൃശ്ശൂർ ചേരുമ്പോൾ 577 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ദീപശിഖകൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി, ചൂഷണ വിമുക്തമായ ഒരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ധീരരായ രക്തസാക്ഷികളുടെ ത്യാഗം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ ഈ സമർപ്പണത്തിന്റെ, ജീവൻ സമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, ഈ രക്തസാക്ഷി കുടീരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദീപശിഖകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ചെങ്കുടിയേന്തിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവർ ഭാവിയുടെ ചൂഷണ വിമുക്തമായിട്ടുള്ള വിമോചനത്തിന്റെ ചെങ്കൊടി, ഈ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ചെങ്കൊടി, ആ ചെങ്കൊടിയുമായി ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നു. ആ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നവർ ഈ രക്തസാക്ഷികളുടെ ഉജ്ജ്വലമായ സ്മരണകളിൽ നിന്ന് ഊർജം സംഭരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്മരകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാരായ നേതൃനിരയുടെ ഊർജത്തിൽ നിന്നും, അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഊർജം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ, ഇമ്മരകളുടെ മഹത്തായ പൈതൃകത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. 22ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ചേരാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കോൺഗ്രസ് ചൂഷണ വിമുക്തമായ ഒരു ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ, ഇന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനതയെ കൊണ്ടുപോകാൻ, ഇന്ത്യയെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ, ഇന്ത്യയെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ, അതുവഴി ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് CPIM ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മൂർത്തരൂപം നൽകും ഒന്നായിരിക്കും ഹൈദരാബാദിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസ്. That is why when we want to march ahead for ending exploitation in society and the human misery of this social order, you will find our enemies of the people, who will continue to obstruct us and try to stop us from advancing by mounting even physical attacks and murderous attacks. We have been very clear. The Communist Party of India, Marxist, is very clear that political violence is not part of our culture. We have always said that. But today, as you've seen these red shirt volunteers, 25,000 of them, selfless, sacrificing youth of Kerala and youth of Thrissur and youth of our country. They are here not to attack anybody. They are here. If this red flag is attacked, if the communists attack, then we will defend ourselves and we will answer back that attack. So ours is not the policy of political violence. Ours is the policy, if our enemies attack us, we will defend ourselves, but at the same time, we will continue to mobilize the people for a radical social change in order to create a better India for our people in our country. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂഷണ വിമുക്തമായ ഒരു സാമൂഹിക ക്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് CPIM ഇന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ, മുന്നേറ്റം തടയാൻ പല രൂപത്തിലുള്ള ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങൾ വഴിവരെ ശത്രുവർഗം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ CPIMന് രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം എന്നുള്ളത് CPIMന്റെ സംസ്കാരമല്ല. CPIM രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂരിലെ 10,000-കണക്കിന് വരുന്ന വളണ്ടിയർമാർ, യുവജനങ്ങൾ, അവരിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അവർ മാർച്ച് ചെയ്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരെയും ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല. അവരെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചെങ്കൊടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ, ഈ ചെങ്കടിയെ ആക്രമിക്കാൻ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആക്രമിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മഹത്തായ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ 10,000-കണക്കിന് വളണ്ടിയർമാർ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നയമേ അല്ല. ജനങ്ങൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതാവസ്ഥകളിലേക്ക് സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ, ഇന്ത്യയെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് CPIM കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. As our leaders in Kerala have said, if there's any aberrations that have occurred in this question of political violence, that will be corrected and that action is being taken. That is the CPIM's assurance. But why? Why is it that these people start attacking us physically? Why is it that the RSS and the BJP today mount the attack against our comrades, which began from the day when election results
were announced in Kerala after the last assembly elections, and they go around propagating all over the country as though that the violence has been started and perpetuated by the CPIM. It is they who start the violence. They create the cycle of violence. Why? It is precisely because they see in the CPIM, and the communists the ability to mobilize the people in struggles against their order of exploitation and their order of dividing the people of our country through their communal polarization. It is because they see us as the principal danger to their agenda that these attacks are mounted. That is why we tell them that if you want to physically attack our comrades, if you want to physically attack us, be prepared that this is not a force that is going to be stopped by one attack or the other. Remember, in history, Hitler tried to eliminate this red flag, but finally after the Second World War, it was the red flag of the Soviet Union that flew on top of Hitler's parliament to announce to the world that Hitler and fascism have been defeated. In our country, Indira Gandhi tried to eliminate the CPIM in terms of attacking us, putting our leaders in jail during the period of internal emergency. But as soon as the people defeated internal emergency in 1977, in Bengal, in Tripura and in Kerala, it is the governments of this red flag that were elected by the people of all these three states, and the communists emerged as the single largest, the main opposition party in the country. That is why today we tell the BJP, remember, as long as the color of the blood that flows in every human being is red, this red flag cannot be lowered by any one of you, and that we shall fight for the liberation of our people and for the end of exploitation. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാളിച്ചകൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പു നൽകാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നത്? RSS BJP എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ CPIM-നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ CPIM-നെതിരായി ആക്രമണവും കൊലപാതകത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് RSS BJP നേതൃത്വം നൽകി? അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരവേലകൾ CPIM അക്രമകാരികളാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? അതിന് കാരണം അവർ മുഖ്യ ശത്രുക്കളായി CPIM-നെ കാണുന്നു. CPIM-ന് കരുത്തുണ്ട്. ജനങ്ങളെ പോരാട്ടത്തിന്റെ വീതികളിൽ അണിനിരത്തുന്നതിനുള്ള കരുത്ത് CPIM-നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് BJP-യും RSS-ഉം CPIM-നെതിരെ ആയുധങ്ങൾ തിരിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്. അവർ വിഭജനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുവായി CPIM-നെ മാറ്റുന്നു. ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ആക്രമണം കൊണ്ടോ ഒന്നിലധികം ആക്രമണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. നമുക്കറിയാം, ഹിറ്റ്ലർ ലോകത്തിനെ ഫാസിസത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെങ്കൊടിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ഹിറ്റ്ലറുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ചെങ്കൊടി ജർമ്മനിയുടെ പാർലമെന്റിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോഴാണ് ഫാസിസത്തിന്റെയും ഹിറ്റ്ലറുടെയും പരാജയം ഉറപ്പാക്കിയെന്നുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇന്ത്യക്കകത്തും ഈ ചെങ്കൊടിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ച അനുഭവമുണ്ട്. ആഭ്യന്തരമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചു. 1977 അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ഉൾപ്പെടെ ചെങ്കൊടിയുടെ പ്രസ്ഥാനം വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മാറിയ ചരിത്രവും നിങ്ങൾ ഓർക്കും നന്നായിരിക്കും. BJP ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ശരീരത്തിന്റെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിന്റെ നിറം ചുവപ്പാണ്. ആ ചുവപ്പിന്റെ ഈ പതാക വിമോചനത്തിന്റെ പതാകയാണ്. ആ പതാകയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ, ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. That is why today we see this, the defeat of this BJP RSS government today at the center and its policies is absolutely imperative for us to move towards the direction of creating a better India and creating a better society, and finally the march towards socialism. Why do we say that? And when we say that, before I come to why do we say that, when we say that, you have a lot of speculation that comes up in the media
saying that there's so much of differences within the CPIM that there's different groups, different leaders, etc. The media and the other political parties in our country do not understand that in the CPIM, inner party discussion and inner party democracy is the strength of our party. Whatever be the different opinions, we discuss it collectively, and on the basis of that, we come to a collective decision, and that is our party's internal strength, and that is not representing any differences or the other. But the media, they have their democratic right. They can interpret it the way they want, but I want all of you to understand that there is absolutely no difference in the CPIM. As a united as one man, the CPIM all over the country today seeks as its primary objective is to remove this BJP and the communal forces from government today in India in order to save India and create a better India tomorrow. BJP, RSS in the കേന്ദ്രഭരണത്തെ താഴെയിറക്കുന്നതിനും ആ നയങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തലുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായി CPIM കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് CPIM-നകത്ത് വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, ഓരോ നേതാക്കന്മാരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യവും ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചയുമുള്ള പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ്. ഈ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യമാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ ശക്തി എന്നുള്ളത്. ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂട്ടായ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂട്ടായ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് CPIM പിന്തുടരുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമുണ്ട്, അവർക്ക് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ CPIM ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് വ്യത്യസ്തതയില്ല. ചർച്ച ചെയ്തെടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരെ പോലെ BJP-യുടെ സർക്കാരിനെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം നയിക്കുമെന്നുള്ളതിലാണ് CPIM-ന്റെ ഏകമായ അഭിപ്രായം. ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് പാർട്ടിക്ക് തർക്കമില്ല. But how do we do it? Our Central Committee has adopted the draft political resolution for our party Congress, and there we have said it very clearly. This objective of defeating this RSS-BJP government will be achieved by bringing together the democratic and secular forces, but not having any understanding or electoral alliance with the Congress. Why? Because the Congress represents the same policies, the economic policies, that have created two Indias in the past, that have imposed greater misery on the vast majority of the people and fattened the profits of the small minority of the ruling classes and the Indian and foreign capitalists. We cannot ally with them to defeat the BJP. But at the same time, we have said, at the time of the elections, keeping this understanding in mind, electoral tactics, suitable tactics will be worked out to maximize the pooling of anti-communal votes in our country. So it is on that basis that we are moving forward. And on that, the forthcoming party congress, the party congress that will be held in Hyderabad will resolutely come forward with a concrete program of action of how to move forward on that basis. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഈ BJP RSS ഭരണ സംവിധാനത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ജനാധിപത്യ മതേതര ശക്തികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മുഖ്യമായ ലക്ഷ്യമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസുമായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കയില്ല BJP-യെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം നയങ്ങളാണ്. കോൺഗ്രസ് ഈ നയങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. നവ ഉദാരവൽക്കരണ നയം 2 MPയെ സൃഷ്ടിച്ചു. മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്ത്യ, മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും ദുരിതം നൽകുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ലാഭം മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. ഭരണവർഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിദേശത്തിന്റെയും ആഭ്യന്തരവുമായിട്ടുള്ള മൂലധന ശക്തികൾക്ക് ലാഭം മാത്രം നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇന്ത്യ. ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യം CPIM ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. BJP ഇതേ നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ അടിസ്ഥാന ധാരണയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരമാവധി വർഗീയ വിരുദ്ധ മതനിരപേക്ഷ വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമീപനമായിരിക്കും, അടവ് നയമായിരിക്കും CPIM സ്വീകരിക്കുക. ഹൈദരാബാദിൽ ചേരാൻ പോകുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇതിന്റെ മൂർത്തമായ പദ്ധതിക്ക്, ഈ രേഖയ്ക്ക് അവസാന രൂപം നൽകും. That is why today
when we make this statement, of course we find the friends in our media, they have a lot of speculation. As I said, it's their democratic right, but it reminds me of a story. It's actually a humorous story, so please take it as a story and not as an actual incident. Once the venerable Pope from the Vatican decided to send a bishop from the Vatican on a goodwill visit to the United States of America. But before the bishop departed, the Holiness the Pope called the bishop and told him that be careful of the media in the USA. They distort everything you say. So therefore try and do not interact with the media or interact very less. The bishop took this advice, he left for New York. When he landed at New York, some media people, they came and suddenly asked the bishop various questions, and one mischievous question, was asking the bishop, "Bishop, does your program in New York include a visit to the nightclub?" The bishop was very scandalized, and he remembered the Pope's advice. So he suddenly said, avoid the question. So he asked the media men, are there any nightclubs in New York? And what does the media report next morning? Upon arrival, the first question the bishop asks, are there any nightclubs in New York? And this is how the distortion will take place, and this is how the actual truth is not told. So while they have the democratic right, the media, I would only appeal to them that distorting is not the manner of the duty that the Fourth Estate performs in informing the people of the actual truth and reality. So that must be kept in mind by them. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ഊഹാഭോഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾ പലതും ഊഹാഭോഗങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു കഥ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊരു വസ്തുതയോ സംഭവമായി കാണേണ്ടതില്ല, ഒരു കഥയായി തന്നെ കണ്ടാൽ മതി. വത്തിക്കാനിലുള്ള മാർപ്പാപ്പ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു സമാധാന സന്ദേശവുമായി ഒരു ബിഷപ്പിനെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബിഷപ്പ് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പോപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ ഉപദേശങ്ങളിലൊന്ന്, അമേരിക്കയിലെ മാധ്യമങ്ങളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം, പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന ഉപദേശം അദ്ദേഹം ബിഷപ്പിന് നൽകുകയുണ്ടായി. ന്യൂയോർക്കിൽ ബിഷപ്പ് വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞു. പല തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ബിഷപ്പിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൊരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, അങ്ങയുടെ പരിപാടിയിൽ ന്യൂയോർക്കിനകത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യപരിപാടിക്കകത്ത് നിശാ ക്ലബ്ബുകൾ, നൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് സന്ദർശിക്കുന്ന പരിപാടി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യം കേട്ട ഉടൻ തന്നെ ബിഷപ്പിന് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഉപദേശം ഓർമ്മ വന്നു. ഈ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാനാവുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മറുചോദ്യം അങ്ങോട്ടിട്ടു. അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിശാ ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടോ? ഈ ചോദ്യത്തോടുകൂടി ആ പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കി എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ബിഷപ്പ് പോയത്. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടെന്നുള്ളത്, ന്യൂയോർക്കിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ബിഷപ്പ് ചോദിച്ചു, അമേരിക്കയിൽ നിശാ ക്ലബ്ബുകളുണ്ടോ? ഇതായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയ തലക്കെട്ടെന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ നാലാം തൂണാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെത്. ആ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുകയുമുള്ളത് നാലാം തൂണിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. So that is why is it that we are today saying that this is the primary objective of defeating the BJP and the RSS? Look at what they are doing in terms of the economic policies. They are implementing the same economic policy reforms that the Congress used to implement. It's much greater aggression. And what was the result? When the Congress was having the central government, 1% of India, 1% of the Indian people had asset value that was equivalent to 49% of our country's GDP. Today, after these 3.5 years, in these first 3 years of the Modi government, in 2017, 73% of all additional wealth generated in our country was taken over by 1% of the same 1% of our people. 73% of India's wealth is in the hands of 1% of our population. And the rest
of India, 99% of the people live in 27% of the entire wealth generated in our country. These are the two Indias that are being created. And this is being created with greater misery. Look at our peasants, our kisans, our annadatas. They are being forced to commit distress suicides because they cannot be relieved from their debt burden. The Prime Minister Modi promised that they'll pay remunerative prices of 1.5 times the production costs as soon as they come to power. 4 years have gone down. They still continue to announce the same. In the meanwhile, nearly lakhs of our kisans have committed distress suicides. Look at our youth. They were promised 2 crore additional jobs every year. What is the latest story that is told by the Labor Department of our own government of India? That in this year alone, in 8 major industries which employ people in production, there is a job loss of 87,000 jobs have been lost. People have lost their jobs. So instead of creating employment, there is a creation of unemployment. Instead of creating welfare for our kisans, it is pushing them into murder, into distress suicides. And when we say provide relief to the kisans by giving them debt relief, this government says we do not have money. But what does it do? In these 3 years, this Modi government informed the Indian Parliament that it has written off loans of 240,000 crores of loans taken by big industrialists and the corporate sector from our nationalized banks, because they are not returning it, but they are not willing to waive 80,000 crores for the kisans all over India who can be liberated from being forced to commit suicide. That 80,000 this government doesn't have, but 3 times the amount they have used to waive these loans of big industries and capitalists. That is the reality. That is the reality of this government. And they allow the same industrialists and capitalists to loot our country, to leave the country before they can be prosecuted under law. You have Lalit Modi, you have Nirav Modi under Narendra Modi, who are all looting this country together, and it is this loot that is taking place which has created the worst form of crony capitalism. It is the worst exploitation of our people combined with the worst levels of corruption that we have seen in our country, and this is the highest possible level of corruption that we have seen in India in recent years. This has to be defeated. Prime Minister says that their government has no middlemen. Correct, their government has no middlemen, because the government and the Prime Minister himself is the middleman who is creating these profits through these deals for the individual businessmen to make their money, and that is the new type of corruption and the highest level of corruption that we are seeing. For this reason, this government should go. They're looting our resources, impoverishing our people, pushing them to distressed debts, and then the rich become richer, the poor become poorer. This is not acceptable. This government and these policies will have to be defeated for the liberation of our own people and creation of a better India. Sorry, don't know. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയും ഈ സർക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി മാറുന്നത്? ഈ ഗവൺമെന്റ് പിന്തുടരുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ്. ആ നയങ്ങൾ കുറെ കൂടി ആക്രമണോത്സുകമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നരേന്ദ്രമോദി നയിക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ അതിധനികരായിട്ടുള്ള 1% വിഹിതം എന്നുള്ളത് GDP-യുടെ 49% 3 വർഷക്കാലത്ത് ഭരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2017 കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ഉൽപാദനത്തിന്റെ 73% ഈ 1% കയ്യിലാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സമ്പത്തിന്റെ 73% 1% വരുന്ന അതിസമ്പന്നർ കൈയടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബാക്കിയുള്ള 99% കയ്യിലുള്ളത് കേവലം 27% മാത്രം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് എന്ന് നാം കാണണം. ഇതാണ് 2 ഇന്ത്യ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഇന്ത്യ നാം കാണണം. കർഷകരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ നോക്കൂ. മോഡി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഉൽപാദന ചെലവിന്റെ 1.5 മടങ്ങ്
താങ്ങുവില നൽകും എന്ന് അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയ്ക്കകത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കടക്കണിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർഷകർ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായി. തൊഴിലവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് മോഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു വർഷം 2 കോടി അധിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് BJP പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ കണക്കുകൾ, ഗവൺമെന്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് 8 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന വ്യവസായശാലകൾക്കകത്ത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 87,000 പേർക്കാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തൊഴിലല്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. കടാശ്വാസം നൽകാൻ പണമില്ല എന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു. എന്നാൽ പാർലമെന്റിനകത്ത് അവതരിപ്പിച്ച കണക്കിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വൻകിട കുത്തകകൾ ദേശസാൽകൃതമായ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുത്ത കടം എഴുതി തള്ളിയത് 2,40,00,000 രൂപയാണ്. എന്നാൽ പാവപ്പെട്ട കർഷകന് കടാശ്വാസം നൽകാൻ 80,000 കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യം. ഈ 80,000 കോടി ഇല്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ 3 ഇരട്ടി 2,40,00,000 രൂപ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടം എഴുതി തള്ളാൻ അതേ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ വസ്തുതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൊള്ളയടിക്കുന്നവർക്ക് രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. ലളിത് മോഡി, നീരവ് മോഡി, നരേന്ദ്രമോദി, ഈ മോഡി സഖ്യം ഈ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്. ഇത് ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തമാണ്. കടുത്ത ചൂഷണം ഒരു വശത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, മറുവശത്ത് അഴിമതി വ്യാപകമാക്കുന്നു. സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഇടമലക്കാരില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇടമലക്കാരനായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വ്യവസായികൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ, അഴിമതി നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇടമലക്കാരനായി പ്രധാനമന്ത്രി മാറിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ രീതിയിൽ അഴിമതി ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾ കടക്കടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ധനികർ കൂടുതൽ ധനികരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാപ്പരീകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ നയങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും മാനവ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. On the other hand, through this very sharpening of communal polarization, they are actually dividing the social unity of our country. Never before has the hatred against religious minorities been so sharp and so escalated as we find it today. Apart from the days of the partition, when India became independent. After that, we find that hatred growing in such a passionate manner, being provoked and forced to grow in the manner by what the RSS BJP are doing. Private armies function today in all the BJP ruled states. Private armies in the name of cow protection target our Muslim brothers, target our Dalit brothers, and they are murdering them under false allegations and false pretexts. Private armies exist today. In your neighboring Karnataka, there is an army for moral policing. They tell our youngsters, our children, our boys and girls, what they should wear, what they should eat, whom they should be friends with, how they should behave. And if you don't accept what they say, then they physically attack you. They are regimenting our society, not through the constitution and law. They are regimenting our society through the creation of private armies. This is a very, very typical fascistic tendency, and through this they want to sharply polarize our society, and they have once again started a new Rath Yatra now from Ayodhya to Rameshwaram in order to say that there should be temple at Ayodhya. And through all sorts of methods, whether they are attacking the universities, changing our syllabus, distorting everything that people see, including the TV serials, where our Hindu mythological stories become the story of Indian history. The Indian history of a syncretic civilization, where Muslims, Christians, Hindus, atheists, Buddhists, Jains, all of them together created this society. That is sought to be obliterated. That is why when they target Kerala, they target today
Because all over the country, if there is one place which is truly secular in our country today, it is your state of Kerala and all of you who have created this culture. And today many people in Delhi say, if you really want to enjoy different types of food, the only place you can go to is Kerala, because that is the only secular society we have. And that is why Kerala is a target, because this example cannot remain for the RSS and the BJP. This communal polarization, and this is coming also with threats and intimidations. You have the RSS chief who comes to Kerala to hoist the national flag in a school, defying the authorities and official orders. The same RSS chief who publicly says that the RSS volunteers can perform the duties of the Indian Army against our neighboring country in 1 week's time, when the army will take 6 months to do the same operation. One, it's an insult to our armed forces who are heroically guarding our country. It's an insult to our Jawans who are being killed every day, facing the enemy, hostile enemy at our borders. And secondly, to make such claims, if that is true, what the RSS chief is claiming, you must all ask him one question. He moves around inside India, amongst our own people, among the Indian people, with a security guard of 60 black cat commandos that accompany him. If his army is enough to replace the Indian army, then why do you want so much security, Mr. RSS chief? You must ask him if that is the case in which, but they use all this to create that sort of a separation, chill between the Hindus and the Muslims, between the Hindus and the Christians, and they openly declare that it is the Muslims, Christians and communists who are the three internal enemies for their effort to subvert the Republican Constitution of India based on secular democracy into the RSS fascistic vision of their Hindu Rashtra. And that is the battle. That is the battle. Do we want our India as we know of it, where we were born on the basis of this Republican Constitution and secular democracy? Or you want this transformation of India into a fascistic Hindu Rashtra of the RSS vision and variety? That is the battle. While economic misery is heaped on one hand, this is the battle on the very identity of us as Indians. And this is the battle for the harmony through which our civilization has advanced, which they want to retard today and take it backwards. That is the battle. That is the battle that the CPIM has joined. And that is the battle for which we are appealing to the Indian people, particularly to the advanced contingent of people in Kerala, to come forward and strengthen so that we can save India today and change India for the better tomorrow. മറുവശത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റും RSSും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഐക്യത്തെ തകർക്കുമതിന് വേണ്ടിയ ശ്രമമാണ് BJP നടത്തുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷം സമാനതകളില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഭീതി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നു. ഒരുപക്ഷെ വിഭജന കാലത്തിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഭീതി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഭയം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലൂടെ ജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ന്യൂനപക്ഷം നിർബന്ധിതമായിട്ടില്ല. RSS തുടർച്ചയായ പ്രകോപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. RSSും BJPയും സ്വകാര്യ സേനകളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് അവരുടെ ക്രമം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. BJP ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്തും അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ സേനകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ സ്വകാര്യ സേനകൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ആക്രമിക്കുന്നു, കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. ആ സ്വകാര്യ സേനകൾ നമ്മുടെ ദളിത് സഹോദരന്മാരെ ആക്രമിക്കുന്നു, കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. അനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും കെട്ടിച്ചമച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകത്തിന് ആവശ്യമായ പരിസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കർണാടകയിൽ സദാചാര പോലീസായി ഇതുപോലെ സ്വകാര്യ സേന പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം, ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഏത് തരത്തിൽ ആരുമായി സൗഹാർദ്ദമുണ്ടാകണം, ആരെ പ്രണയിക്കണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സദാചാര പോലീസ് തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവരവർ അംഗീകരിക്കുമില്ലെങ്കിൽ, വിധേയമാകുമില്ലെങ്കിൽ അവർ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിന് ഭരണഘടനയുണ്ട്, ഈ രാജ്യത്ത് നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആ ഭരണഘടനയും നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടല്ല സ്വകാര്യ സേനകൾ വഴി തങ്ങളുടെ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾ സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ
അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി BJP RSS ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ പരിസരമാണ് ഇതുവഴി അവർ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ രഥയാത്ര BJP പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അയോധ്യയിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്തിലേക്കുള്ള രഥയാത്ര. ക്ഷേത്രം അയോധ്യയിൽ പണിയുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രചാരവേലയും വൈകാരികമായ അന്തരീക്ഷവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ രഥയാത്ര BJP ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ അവർ അട്ടിമറിക്കുന്നു. സിലബസുകൾ വർഗീയ കാവ്യവൽക്കരണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു. TV സീരിയലുകൾ പോലും ആ രൂപത്തിൽ അവർക്കാവശ്യമായ ഒരു പൊതുബോധം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹിന്ദു മിത്തോളജി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിന് നാഗരികമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുണ്ട്. ആ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ബുദ്ധമതക്കാരും എല്ലാവരും ചേരുന്ന ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ്. ആ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്നുള്ളത്. ആ ചരിത്രത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വ താല്പര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്? ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇന്ന് മതനിരപേക്ഷത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമായി, മതനിരപേക്ഷതയുടെ ജീവനുള്ള പ്രതീകമായി ഇന്ന് ഈ സംസ്ഥാനം കേരളം നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കേരളത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രുചികളുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഈ രാജ്യത്ത് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ. ആ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് ഈ കേരളമാണ്. കേരളം അങ്ങനെയായത് മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ്. ഈ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഉദാഹരണത്തെ അവശേഷിക്കുന്ന തുരുത്തിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് RSS BJP പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. RSSന്റെ സർസംഘചാലക് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. സ്കൂളിനകത്ത് അദ്ദേഹം ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. RSSന്റെ ചീഫ് പരസ്യമായി പറയുകയുണ്ടായി, RSS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈന്യത്തെക്കാളും കരുത്തുള്ളതാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൈന്യത്തിന് 6 മാസം അവനെ തയ്യാറാകുന്നതിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ RSSന് 1 മാസം 1 ആഴ്ച പോലും ആവശ്യമില്ല എന്ന് RSSന്റെ ചീഫ് പറയുകയുണ്ടായി. അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യത്തിനെ അപമാനിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സൈന്യം ശത്രു രാജ്യങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ട് അതിർത്തിയിൽ കഠിനമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ ആ സൈന്യത്തെ അപമാനിക്കലാണ് RSSന്റെ ചീഫ് നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഈ വാദം നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയിലെ സൈന്യത്തെക്കാളും ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള ഒരു സംവിധാനം RSSനുണ്ട് എന്നാണല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത്, വിദേശത്തല്ല, ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എന്തിനാണ് സർക്കാരിന്റെ 60 ബ്ലാക്ക് കാറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കാൻ RSS ചീഫ് നിർബന്ധിതമാകുന്നത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. വിഭജനത്തിന് ആവശ്യമായ പരിസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭജനം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിന് 3 ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് RSS പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അത് മുസ്ലിമുകളാണ്, അത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ്. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണഘടനയുണ്ട്. ആ ഭരണഘടന മതനിരപേക്ഷതയിൽ അടിത്തറയുള്ള ഭരണഘടനയാണ്. ആ ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. RSSന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി RSS ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവരെതിരായ പോരാട്ടമാണ് ഈ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോരാട്ടം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് മതനിരപേക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കായി തുടരണം. അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ നട്ടല് എന്നുള്ളത്. അത് സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പോരാടേണ്ടതുണ്ട്. അവനെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്താനുള്ള RSSന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് ശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തികമയം ജനങ്ങളെയാകെ ദുരിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുന്നു. ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ജനതയുടെ അസ്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നാം കേന്ദ്രീകരിക്കണം. CPIM ഈ പോരാട്ടത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനത ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ, സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. നല്ല ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഇന്ത്യയെ മാറ്റി തീർക്കാൻ, ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ഈ പോരാട്ടം നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. That's why, in addition to this, every single institution of under our constitution is under attack. It has even now today reached the Supreme Court. What the censor board decides, whether to show a film or not, on that the BJP's private armies create a law and order situation in order to not allow that film being shown. That film Padmavat. Whether it is the election commission, we've seen how that has sought to be manipulated during the Gujarat election. Now matters have reached the Supreme Court of India, where 4 senior-most judges have talked about pressures
on the Supreme Court in order to distort the process of delivery of justice. And the Prime Minister refuses to answer. Who are the capitalists or the corporates for whom these loan waivers were announced in the Parliament? Who is the list? They do not provide. Ask the Prime Minister who accompanies him in the plane, the Prime Minister's plane when he travels abroad, at the expense of Indian people's money, at the expense of the money that we pay through our taxes to the government. Who are these people whom he carries? That is not made public. All these are secrets because it is through them this new type of corruption and money making is done. And when we ask them to institute an inquiry into all these charges of corruption, not one of them is inquired into. But every single institution of our constitution is under attack. The constitution itself is, many claims are being made that they want to change this constitution, and once they come back after winning the next election, they will abandon this constitution and bring in their own constitution suitable for the Hindu Rashtra, is statements that they themselves make. So for all these reasons put together, today, if we want to advance in our struggle, the path that the people of Kerala have shown, that a society which was once described by Swami Vivekananda as the madhouse of caste, that society, from coming from that backwardness of through the visionaries like Sri Narayan Guru, who actually laid the basis for the social equality of all people without any caste, which virtually talked of elimination of the caste system, and that through that process, this equality, that egalitarian society, that progressive thought and thinking that Kerala pioneered, that has today to be carried forward by making sure that this government and these policies are defeated. Otherwise, instead of moving forward, India will move backward. The choice is between the light of the future or the darkness of the past. The RSS BJP represents the darkness of the past. The Communist Party India Marxist and this red flag represents the light of the future. This is the battle, the larger battle that is there in India today, and I would urge all of you to, as in the past, come forward with the determination to give India a new political path and direction in order to achieve this objective of banishing the darkness of the past and moving into the brightness of the future. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകൊന്നായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. സുപ്രീം കോടതിക്ക് പേരെയുള്ള ആക്രമണം വരുന്നു. ഏത് സിനിമ കാണണം എന്നതിനകത്തും ഭരണകൂടം ഇടപെടുന്നു. പത്മാവത് സിനിമയുടെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സന്ദർഭത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മുൻപിലുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിക്കകത്ത് ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള 4 ജഡ്ജിമാർ പരസ്യമായി തന്നെ സമൂഹത്തോട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ നിർബന്ധിതമായി. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ സംവിധാനം സുതാര്യവും സ്വതന്ത്രവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യം സംജാതമാകുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു, പാർലമെന്റിനകത്ത് മറുപടി നൽകിയ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും വ്യവസായികളുടെയും കടം എഴുതി തള്ളിയത്, ആ കടം ആരുടേതാണ് എഴുതി തള്ളിയത് എന്ന് പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അത് വ്യക്തമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിരവധി വ്യവസായികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ് അങ്ങയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യവസായികൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അത് സ്വകാര്യമാക്കി വയ്ക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും നൽകുന്ന നികുതി പണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്നത്. ആ യാത്രകൾക്കകത്ത് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് രഹസ്യമായി വയ്ക്കുന്നത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിയാണ്. അതുവഴി പണം കൈയടക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ ഗവൺമെന്റും തയ്യാറാകുമില്ല. നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണഘടന മാറ്റി എഴുതണമെന്ന് അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. അതുവഴി ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന് ആവശ്യമായ ഭരണഘടന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ BJP
നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നാം BJPക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അഭിശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. കേരളം ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഏറെ മുൻപിൽ നിന്ന് നയിക്കേണ്ട സംസ്ഥാനമാണ്. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണ്. ജാതി അനീതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭ്രാന്താലയമെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ കേരളത്തെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദീർഘദർശികളായിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന നായകന്മാർ ഇന്നിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാമൂഹിക സമത്വത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. സമത്വത്തിന്റെയും പുരോഗമന ആശയങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി ഈ കേരളത്തെ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ മാറ്റി തീർത്തു. ആ ചിന്തയെ, പുരോഗമന ചിന്തയെ, നവോത്ഥാന ചിന്തയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നയം എന്നുള്ളത് അവനെയാകെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ BJP ശ്രമിക്കുന്നു. ഭാവിയുടെ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നിൽക്കുന്നു. BJP നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭൂതകാലത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ ഇരുട്ടിനകത്താണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഈ ചെങ്കൊടി പ്രതീകമാകുന്നത് ഭാവിയുടെ സൂര്യപ്രഭയ്ക്കാണ്. ആ സൂര്യപ്രഭയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുവഴി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ദിശാബോധത്തോടുകൂടി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പന്താവ് കെട്ടിപ്പടുത്ത് കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്ത്യ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. That is why today, if this government has to be defeated, we also have to understand the Prime Minister keeps appealing to the people of our country that he is the Chowkidar. In Hindi, Chowkidar is the security guard, person who guards your property. And is supposed to guard the property, security guards in factories guard the property in the nights. Now there is a story about a Chowkidar in my language, Telugu, my mother tongue. I'll say that and end because that gives the essence of what I was been trying to say. This story about the Chowkidar is, one day the Chowkidar of a factory, he goes to the owner of the factory and tells the owner, "Sir, last night in my dream, I saw that you are going to sign a new agreement today. The person with whom you are signing, or the company with whom you are signing this agreement, is going to come under some attack by the regulatory forces, income tax or enforcement department or something, and it won't be good for you to sign that deal today." The owner thought about it and he said, "Okay, whatever the Chowkidar said, might as well not do it today." He postpones the program. And like the Chowkidar's dream told the Chowkidar, that person with whom they were trying to deal, they were raided by the authorities that night. So next day, the Chowkidar goes to the owner and says, "Sir, see, because I told you, you have been saved of a certain dishonor." The owner says, "Right. Because you told me, I decided to postpone the program, and therefore my honor has been saved. So therefore I am giving you a reward of 10,000 rupees. So he gives the Chowkidar 10,000 rupees. And at the same time, he tells the Chowkidar, "From today, your employment is terminated. You are thrown out of your job." So Chowkidar says, "What is this? Because of what I told you, you have gained, but still you are removing me from my job." Then the owner tells the Chowkidar, "Your job as Chowkidar is to protect the property. Your job is not to sleep at night and see dreams. Since you are sleeping at night and seeing dreams, you are not doing the job of a Chowkidar." And therefore he dismisses the Chowkidar. Today, our Prime Minister calls himself the Chowkidar. Whether he sees dreams or not, we don't know, but he sells dreams. He sells dreams. Every day he comes with a new slogan: Digital India, Stand Up India, Start Up India, etc., etc. Every day some new slogan he comes up with. He sells dreams to the people when actually nothing ever happens. In the story, because of the Chowkidar's dream, at least the owner gained something. Our Chowkidar, as the Prime Minister calls himself, because of his dreams, we are not gaining anything, but we are actually losing something. So like the story, the owner dismissed the Chowkidar for not doing his basic job. We should tell the Indian Prime Minister, "You call yourself the Chowkidar,
You are appointed as the Chowkidar by the Indian people. The Indian people are the owners of this Chowkidar. If Chowkidar is not doing his duty, like in the story, then the owner will dismiss the Chowkidar. And that dismissing of Narendra Modi as the Chowkidar of India, Prime Minister of India, that is what we'll have to do in order to save our country today, because we have to defeat these policies. And that is why, my dear comrades and friends, we have reached such a stage where to defeat these policies, economic policies, communal polarization, foreign policies, and the policy of becoming the junior partner of US imperialism in the world, all these, if they have to be defeated and India has to be saved so that we can create a better India tomorrow, this government has to be defeated, and that will have to be based on the basis of powerful people's struggles that will have to be built, and in that Kerala will have to show the way. This 22nd State Conference has taken these decisions, important decisions, which will be part of the inputs for our 22nd Party Congress, whereby this will be concretized for all over the country. But here today in Kerala, as I said earlier, you will have to take the lead in carrying forward this message to the Indian people that save India today to change India for the better tomorrow. ഈ നയങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാതൃഭാഷയിൽ തെലുങ്കിലുള്ള ഒരു കഥ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചൗക്കീദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാവൽക്കാരൻ, സ്വത്തുകൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ചൗക്കീദാരം ഉള്ളത്. തെലുങ്ക് ഭാഷയുള്ള കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ദിവസം ഈ ചൗക്കീദാർ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന കാവൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി. ആ സ്വപ്നത്തിൽ അങ്ങ് ഒരു പുതിയ കരാർ ഒരു കമ്പനിയുമായി ഒപ്പിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. ഈ കരാർ ഒപ്പിടാൻ പോകുന്ന ആ കമ്പനി ചില തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കമ്പനിയാണെന്നും നാളെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആ കമ്പനിക്കകത്ത് അന്വേഷണവും അവരുടെ റെയ്ഡ് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ കമ്പനിയുമായി ഇന്ന് ഒപ്പുവെക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അപേക്ഷ എന്ന് ഈ ചൗക്കീദാർ ഉടമസ്ഥനോട് പറയുകയുണ്ടായി. ഉടമസ്ഥൻ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതില്ല, ആ ദിവസം ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആ രാത്രി തന്നെ ഈ ചൗക്കീദാർ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പിടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കമ്പനിക്കകത്ത് ഈ റെയ്ഡ് നടക്കുകയും ആ കമ്പനി ഉടമസ്ഥൻ ഈ തട്ടിപ്പുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. ആ ചൗക്കീദാരുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഇതിൽ സന്തോഷഭരിതനായ ചൗക്കീദാർ പിറ്റേ ദിവസം ഉടമസ്ഥന്റെ അടുത്തേക്ക് അതിരാവിലെ തന്നെ ചെന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായല്ലോ. അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി, അതുവഴി എനിക്ക് എന്റെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ അവാർഡ് നൽകുകയാണ്. ഈ 10,000 രൂപ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ചൗക്കീദാരോട് ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ചൗക്കീദാർ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പിരിച്ചുവിടുന്നത്? ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങേക്ക് നേട്ടമല്ലേ ഉണ്ടായത്, അവന് എന്നെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, നീ ചൗക്കീദാരാണ്, നിന്റെ ജോലി എന്നുള്ളത് രാത്രി ഉറങ്ങാനുള്ളതും സ്വപ്നം കാണാനുള്ളതുമല്ല, നിന്റെ ജോലി കാവൽ നിൽക്കാനുള്ളതാണ്. നീ ആ ജോലി നിർവഹിക്കാതെ രാത്രി ഉറങ്ങുകയും സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ചൗക്കീദാരെന്ന ജോലിക്ക് നീ അർഹനല്ല, നിന്നെ ഞാൻ ഇതാ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരിയാണ്. പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, സ്റ്റാൻഡപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പറയുന്നു. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ കഥയിൽ ചൗക്കീദാരുടെ സ്വപ്നം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയെങ്കിലും ചെയ്തു. പക്ഷേ ചൗക്കീദാർ എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യമാകുമില്ല. നമുക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ചൗക്കീദാരാണ്. ഈ ചൗക്കീദാരോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ സ്ഥാപനം, ഈ രാജ്യം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥർ ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളാണ്. ഈ കാവൽക്കാരന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
എങ്ങനെയാണോ ചൗക്കിമാർ പിരിച്ചുവിട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കാവൽക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി പിരിച്ചുവിടുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ നയങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തികമായി, മറുവശത്ത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജൂനിയർ പാർട്ണറാക്കി മാറ്റുന്ന വിദേശമയം, ഇതിനെതിരെയുള്ള അഭിശക്തമായ പോരാട്ടം, നല്ല ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി, ഭാവിയുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായ ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളെ ഈ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ, കേരളം വഴി കാണിക്കണം. ഈ കേരളം ഒത്തിരിയേറെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുള്ള പ്രദേശമാണ്. ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. സേവ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ത്യയെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ, ഇന്ത്യയെ മാറ്റി തീർക്കാൻ ആവശ്യമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കേരളം നയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. And with the confidence that you will all, the people of Kerala will once again take the lead in this political situation, to take the country and join with your brothers and sisters elsewhere to save India today in order to change India and create a better India tomorrow. With that confidence that you will continue to take the lead in the political movement and direction in our country, I take leave of you, bidding you farewell and telling you my namaskارams as well as Lal Salam. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ത്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, ഇന്ത്യയെ മാറ്റി തീർക്കാൻ, നല്ല ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.